ada itu di pastor nga Argyles. Isu di speaker tayo isang betul kan pastor Eddie. Dan mereka betul tak Thank you. lagi share. Ayan, salamat. Bless. God is good, and all the time, God is so good. This is the sacred moments of all of us pastors, that we can come, gather together, and present to the Lord our success or thanksgiving, and even our petition and supplication. Kaya nagyaman ang karkararag ko, Apo, niya nga ti umay ko ma-share ti nasisirib kinagapipintas nga mga servant of God. I believe God has a message kanya tayo. Before I'm going to preach, I'm going to share a special song na May the Spirit of God speak to us. Speak to my heart, Lord Jesus. Speak that my soul may hear. Speak to my heart, Lord Jesus. Calm every doubt and fear. Speak to my heart, oh, speak to my heart. Speak to my heart, I pray. Yielded and still, speaking thy will, oh, speak to my heart today. Tumatas tayo, amin, as I read the passage of scripture in Colossians chapter 1, verse 9 to 12. Colossians chapter 9, chapter 1, verse 9 to 12. Kunana ditoy, isu gaput itoy, da kamimet manipo didi nga aldaw nga panakadamag bi, saan kam nga umingga mangikarkararag, ken mangidawat kada kayo, tapno mapno kayo, kuma iti panakaamu, iti pagayatan na. Ti amin na respetwan, akinasirib ken panakaawat. Magna kayo, nga maikari ti Apo, maipaay iti amin nga waywayakan, nga bunga kayo isu amin nga aramid na imbag, ken rumangay kayo panakaamo ti Dios. Mapapigsa iti amin nga panakabalin, akas mayanurot iti panakabalin ti dayag na, maipaay iti amin nga kinaanos, ken nabayag nga pangiturod nga siraragsak. Verse 12, pagyamanan iti Ama nga nang ngaramid kada kayo iti maikari nga makipagtawid kadagiti sa santo iti lawag. Apo, sagrado da ito'y sasaong. We could not fathom by ourselves, but we believe, Lord, your Holy Spirit, open our hearts, open our mind, and fill us, Lord, and give us a message where we can draw nearer, closer, kada kayo, daytoy nga oras.
This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amuyo, dahil nga kanta, first year high school lakpay, 1972. Ngum ko na, wow Lord, kaya't kuman nga kantaan daytoy, tapno, pudno, nga no ada pa jay Indonesia nga when before they will preach, they have a message that the time is holy and the Holy Spirit is working and God is touching us and giving us tadadumanay na common na amok deta nga sasao. But we believe no anyaman ti burden ni Paul ijay taga Colosas ket kunana kararag ni Pablo maipaay ti taga Colosas. So adamay ti kahit ko nga ikarit kanya tayo ta kunana nga ro ditoy nukan kanay ada iti talungawat-wat. Three truths nga maadal tayo ditoy. Nga daytoy gayam, Paul was in prison. And certainly this is unique. To begin with, he prayed for others, not for himself. The request of his prayer center on spiritual blessings. Spiritual blessings, not on material or physical matters. It is not wrong to pray about physical or material, but spiritual needs is vastly more important. Daytoy ti maysa nga panangi palagip kanya tayo nga nakita gayam ni Paul idi pa lang ingana tata adan iti false teachers. Ken among ti false teachers tata makita mo nga ada jay kunada nga hyper grace. Nga kulakan na yun ang dalaangay nga umayda nga i-drop iti daduma nga new believers. Nga maawan ti baro ka di. Adda di jay sao ni Apo Diyos. The moment you know Jesus as your Lord and Savior and you have saved genuinely, God expects you to grow more and more and you will enjoy the salvation you receive from the Lord. Isu nga talo iti umay na inkararag ni Paul. First, Paul prayed for spiritual intelligence. Adanay iti sirib kuma iti naamuan na ni Apo Diyos, tanong naamuan na ni Apo Diyos, iti ni Apo Diyos ti laing, iti ni Apo Diyos iti panakamuna, iti ni Apo Diyos kanyada, ngahaan nga sinan-sinan, iti panakaamuda kini Apo Diyos. Saka may isang church planter sometimes, panagkita dagayam, nga kasla ilaklako talang nalaka iti sao ni Apo Diyos. Ngum kami nga church planter, we have to visit them always, pray for them, and Lord give them an intelligence that their relationship is sacred. And that relationship will continue, Lord, to draw them nearer, closer, so that they will live victoriously. Kada tayo mga pastors, sapay kuma, ngahan kayo lang kanahan ag-report the burden. We always say, God is victorious. God is powerful. He can change people from darkness to light. Huwag dinag kayo siguro sa kapangan, aming nga bartikiro. Because it is not me who changed them. It is not me who transformed them. It is the Holy Spirit. But we as pastors, we kneel down before the presence of God and said, Lord, makadsuda at bayag. Buda niman ay namanda ka. Sapay kuma, abalag,
din sanay pamati da, dakdak nga adida umoy ed impyerno. So God touched the mind of Paul, and he said, kaya't ko nga ibaga, daytoy nga mga baro nga mga grupo nga rumrumwar. So, kuna nagarod ni Paul want the church to continue to grow in which you receive the beginning. Iso nga da dumada ka ada opportunity na, since I started for God's kingdom, since my life He control, the longer I serve Him, the longer I know Him, the sweeter I draw closer to God. Amen. Umasidag tayo kini Apo Diyos. Ta mamati tayo, daytoy kat na napnuan kayo kuma, full knowledge. Kat dayta nga knowledge, it is the Holy Spirit. Na santo nga Espiritu, nga mangtid kanya tayo, tapno haan nga masayang. Isu nga, idi adak pay iti church planting ministry, sumasa ka di bubuhay si alas 10 labi, because I visit 3 or 4 houses and pray for them and cry for them, so that they will experience the intelligence grafted by the Lord in their life, that they will not drift away. May kadwa nga watwat is he prayed for practical obedience. He prayed for practical obedience. Takunana, Paul's teachers in Colossae attracted people through their spiritual knowledge. But they did not relate the knowledge of life. In the Christian life, knowledge and obedience go together. Diyay panakaamudayam, kin panagtulog agkadwa. Tanuhan agkadwa. Ada diferensya na. Isu nga daytoy iti ministry nga masapul gayam nga ut-utabon ta ko adi. Adal-adalan tayo ti sa una. So that daytoy practicality of Christian life, ada jay walk and work. Ada jay walk. You walking in the light. And you work not for the denomination, not for the church, but for Jesus. Tuna karon kini Jesus, ika aditi employer ko. Siya aditi employee. Tuy umiyam ay panangawitan sa kan, kanayong ko ikasabadi, adiak mabay no sinudasan. Tanong mailam ay, wada di si governor sa, wada si board member, sinudasa. Mga namat lang sa inapoy. Ken kasapulan dati tuwa. Ta napnuan dalaang sin McDonald ke Jollibee, fried chicken, nalastog da. Ngam ko nakarod dyan imbaga ni pastor nga kasarita ni Attorney Marabi, nan pa rin to mga disa ni Marabi. Inkararaga ka na, maman nalagang liknak mo. Yes, Lord. Uray nang hato da DJ, kasapulan da di parabol na po Diyos. So, in practical obedience, iso nga, wadak seminaryo nan aka di si practical theology. Tapno adiak unay mangilawlawag sin verses. Ngum kahit ko lang nga, practical nga, ada dita sa uni Apo Diyos. Umuna, he prayed for spiritual intelligence. Second, he prayed for practical
obedience. Verse 10. Kuna na dito'y jay, verse 10, kuna dito'y, tamak magna kayo ang maikari iti apo, ta maipaay iti amin nga pagkaaywanan nga agbunga kayo, isu amin nga aramin, na imbag kinrumangay kayo, iti panakaammo ti Dios. Walk worthy of your calling. Dadumagamin. Kaya dalang maayaban nga dagos ti pastor. But the way they act, sometimes they put God to shame. Adati nang ngagni, adati Bisaya dito eh. Anya ti umadado jay kada kami nga Mindanao mga gan. Sapay kumahan nga sumangpod adis na. Pastoro. Takananda din membroda. And that is immorality. Isungan mabalin, when Paul prayed, he prayed for practical obedience. No anyaman itinadala dati sa ni Apo Dios. Kuna karod no aldaw di Domingo adiyo adi sayangan tadlak laydon adi imam pakanak anda kayo si kalin Apo Dios maadal yo. Tanuna adal yo. Wada di na Santuan Espiritu ay mangibaga kada kayo lawa adi sa adiyo sa amamagan. Si Duoy the burden ni Paul. His prayer to the Colossae believers that they have a spiritual intelligence. And Paul prayed for practical obedience. And lastly, kunana dito'y, Paul prayed for moral excellence. Moral excellence. Nga daytoy kunana iti verse 11, mapapigsa iti amin nga panakabalin, akas mainugot iti panakabalin, iti dayag na, nga maipaay ti amin nga kinaanos, kinabayag nga panangiturod, nga siraragsak. In verse 12, pagyamanan iti ama, nga nangaramid kada kayo, maikari, mangitawid kadagiti sa santo iti lawag. So Paul prayed for the believers in Colossae that they have wisdom and a right conduct. Wisdom and right conduct should always related to moral character. Anya tatati dadumang ag-meeting kami, ti dadumang kitaan our attitudes as pastors. Tadaduma kaslanay nga superior tayo, hangkadi. Numabalin our attitudes, our ways. Kanahin tayo lang ag-accuse ti daduma, ngumda tayo gayam ti problema. Iso nga kayat ni Apo Diyos, nga no anyaman iti papanantayo adanay jay good manners and right conduct, GMRC. Tanya kunana ka daduma kanya tayo, you walk your talk. Ipakita mata hangga day puro sa ulanganan. Tapno makita tayo nga daytoy panagserbi tayo kani Apo Diyos. This is the noblest, entrusted calling that God has given to us. Kini Apo Diyos kumaday ta reverence, ngum inted kanya tayo. Tapno makita na we are really the true servants of God. So may God bless each one of us as we continue to honor God
to serve Him with spiritual kunana intelligence, with practical obedience, and above all, for moral excellence. Tano dayta makita kanya tayo. In conclusion, let your light shine before men, that they may see that you are a person anointed by God, sacred and sanctified, na awan iti maakusar kanya tayo. Satan, kanayon ko ibaga, jay in a quotation, when I am right, no one remember. But when I am wrong, no one forget. Because that's how the enemy, our adversary, always accuse us. But thank you, because we are serving the living God, that God will continue to give us intelligence. God will give us practical obedience and excellence, the way we honor God, the way we serve people. Shall we pray? Apo Dios, nagsabiit iti sasaong nga no dayta ti concern ni Paul, ada kami met kuma ditoy. Ta ti churches mi may kanda kumamet iti spiritual intelligence. Tapno Apo, they will know more and enjoy. Ket Apo suruan da kami man iti panang tulnog iti pagayatam. Tapno Apo Dios, makita iti biyag mi as your channels of blessing. Thank you for our prayer worship. And this prayer, Lord, I know when we pray, you listen. And when you listen, you work mightily, miraculously. This is my prayer to all of us. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen.